SETSWANA kwana ya ga moatlhodi ke tlogetswe. Mmoeledi wa party ya UDC Advocate Dumaboko a re tshwetso ga moatlhodi ke tlogetswe e ne le nakwana ka jalo lekgotla la IEC ga le ka ke la isa kgang e sa felang kwa kgotleng ya boikuelo ya ditsheko ka seo se se ka fa tsamaisong. Mo katlholong ya gagwe moatlhodi wa kgotla ya boikuelo Dr. Tau a re kgang e ke sa ba sena le kgatlhego e kgolo mo go yone mme e tshwanetse a tseelwa kwa godimo le go reediwa ka tlhoafalo. Moatlhodi a re go letlelela balebeledi ba ikwadisitswe ditlhopho go tsaya maina le dinomoro tsa mantsa batlhophi ga go a nna sentle mme ka jalo lekgotla la boikuelo le patelesega go sekaseka ditaelo tsa kgotlakgolo ka go reetsa boikuelo ka bonako. The matter shall be heard as one of agency to the limited extent that the rules of this court and the time limits are relaxed as to accommodate the timetable set out below. The execution of the orders of the Court of the 10th November 2023 be and is hereby stayed pending the hearing and determination of the appeal on an expedited basis. The registrar of this court shall as soon as possible and no later than 7 December 2023 call the attorneys for the parties to settle the record of appeal. Both parties shall file and serve their heads of argument by no later than Friday, the 8th December 2023. Costs of the application, including costs of 2 counsels, shall be cost in the appeal. Moatlhodi o laotse gape gore ditaelo tsa moatlhodi a kgotlakgolo a ditsheko ya Francistown kgwedi e e fetileng e le 10 di name di emisitswe go fitlha boikuelo jwa kgang e bo reediwa ka bofefo. O Nkutlwe Thamage, BTV News, Gaborone. Ratropo wa Lobatse re jo mo Dithebe a re khansele ya Lobatse tsweletse ka go tlhomamisa gore madi a go jesa bana kwa dikolong e thusa itsholelo ya kgaolo eo. Khansele eo e setse e dirisitse madi a fetang 4 million pula mo dikgwebong tsa Lobatse mo lenaneong la go jesa bana kwa dikolong tse di potlana. Dithebe go buile seo ka phuthegong ya khansele ya Lobatse bosheng a re utlwe dintlha ka Phelphuduhudu. Go tlhalosiwa fa lenaneo la go jesa bana ba dikolo le dirile selekanyo sa 96% ya theko go tswa mo dikgwebong tse di mo toropong ya Lobatse. Fa 4% e ne e diriswa mo dikgwebong tse di kwa ntle ga toropo eo ka madi a kana ka 197,000 pula. Let me urge you, therefore, to encourage our people to get into processing of jam, peanut butter, and cooking oil so that we complete the localize our procurement of food commodities, thereby encouraging local economic development. Mo go tse dingwe toropo ya Lobatse e tsweletse ka go kopana le dikgwetlho di tshwana le dikgang tsa dipetelelo go itlhokomolosa ga bana le tiriso botlhatswa ga bana mo go tsa tlhakanelo dikobo. Ka jalo ke ka moo ba ba amegang mo dikgang tseo ba tsweletse ka go fiwa tshedilo maikutlo. Bana ba bo ba dirwa dilo tse ke gore ba bolawa ke tlala mme jaanong ba sologela gore mo go borreng ba ba berekang ba ka ba thusa ka tse ba di tlhokang ba ba ha dijo ba ba ha madi mme jalo go bo go sena motsadi yo o reng o tswa kae ha go le bosigo re le batsadi ba Lobatse re tlhoka go rutwa go kaelwa le ha ntswa tota dilo tse e le dilo tsa ngwao mo ngwaong motsadi mongwe le mongwe o tshwanetse go itse gore ngwana o ko kae ngwana o jeleng ngwana o tshela jang. Baebele re bolela gore bana ke letlotlo ebile ke tshego ga tswetswang ko modimong mme jaaka batsadi re tshwanetse re tsaya maikarabelo go bona gore bana ba rona ba tsamaya kae ba itisa kae ba tshameka kae mme ebile a go nna maitseboa ba tshwanetse gore re bone gore ba haphile mo ditseleng tsa botlhokatsebe mme gape le rona re le batsadi re tsaya maikarabelo sengwe se re se lemoga mo dikgaolong ke gore there is poor parenting re tlhoka go tlhotlhomisa le go tsweledisa go bona gore bana a go sekolong ba dira sentle a go tleliniking ba tsamaya sentle le go tsega sentle hela ga ba le mo tikologong mme re tshwanetse re tsaya maikarabelo. Go tlhalositswe fa go le botlhokwa go itsise setšhaba le morafe ka kakaretso ka dikgang tsa semolao le ditshwanelo tsa bana ka kakaretso go tlhomamisa tshireletsego ya botlhe. Phelphuduhudu, BTV News, Lobatse. Mothusaratropo re Phemelo Masisi a re tshwentswe ke ka fa batsadi bangwe ba itlhokomolosang kgodiso ya bana ka teng mo toropong ya Lobatse. A re seemo seo se neela bana nako e ntsi ya go ka tsena mo diritibatsing le ditiro tse dingwe tsa go tlhoka tsebe.
Ramasisi o supile se kwa Lobatse kwa mokgatlhong wa Dojo Can Karate o neng o dirile thuto se ka dipuisano ya malatsi a matlhano go aga bana ba ba mo mekgwatheng bošweng. E reka dipalo di tsweletse ka go supa fa bana kwa toropong ya Lobatse ba tletse mo mekgwatheng ebile ba dirisa diritibatsi le go supa maitshwaro a sa letlelesegeng. Makalana le dikhamphane a boloditse letsholo go thusa go lwantsha seemo seo go thusa lefatshe leno go atlega mo maitlamong a tebelopelo ya Vision 2036 ya go nna tšhaba e e nang le maitsholo a letlelesegang. Batsadi ba le bantsi ba gaetsho ga re tlhokomele bana. Re tlhokomela bana ya la utlwa go ngwana na le mothata re ta re lekana. So mo bogompieno ba le ka gone gore re leke go ba guide re baage ba santse ba lekana ka go tele re le jwa le sa le metsi mabaka e le gone gore ba rutele ruri ba tle ba khona gore le ba gola ba rute ba bangwe go godise re ntse bana mo diemong tse gompieno re wetseng ke suru ka tsona ka litse gore bana ba gompieno tota bagolo go tlhakatlhakane ka bone. Ngwana o godiswa ke community re tshwanetse re tshwaragane kgodiso ya ngwana. International Child Development Program re le kopile ka mabaka a ha re lemoga gore re na le mathata a parenting mo motseng wa rona wa Lobatse. Re lemoga jang go na re gore re na le maphata a parenting. Currently ha ke bua lona ka dipalo tse re nang le tsone mo kgweding ya November ka gore re na le unity mo social work e bidiwang case work management ke gona ha re dilang le dikgang tsa di-family re dilang le dikgang tsa bo adoption re dila le dikgang tsa child abuse la di bona dikgang tsa malapa ka go harologana ga tsone. Re na le di-cases tse 86 cases mme mo 86 o tse 67 ke tse di amanang le bana. Katlego ya setšhaba e ikaegile ka maitsholo a a siameng a morafe ka seo se tla thusa gore ba nne le sebaka sa go supa bokgoni jwa bone le go ntsha maduo a a batlegang. Re simolola nne le gore re batla go neela bana life skills. Re lemogile gore ruta bana karate but from there ngwana teng o excel only in one side. O tla ba excel ko karating ga excel ko sekolong ga excel in other areas of life. For example, decision making. Ngwana ha kgone go ikakanyetsa la ba tsa tshwetso hela ya goreng this is what I want for myself, and we want children who can make decisions. Maikeelelo a matona e ne le go aga bana ba ra itse re le setšhaba gore re na le dikgwetho tse di tona mo kgodisong ya bana. Batsadi ba rotloeditswe go nna le seabe mo kgodisong ya bana ba bone ka go netefatsa fa ba rotloetsa go tsaya dithuto tsa bone ka tlhoafalo le go tlhomamisa gore maikutlo a bone a mo seemong se se siameng. Lone Sekobo, BTV News, Lobatse. Modulasetilo wa lekgotla la kaboditsha la Tati Refidelis Matshola a re lekgotla leo le mo dipuisanong le puso gore ba ngathelo ya bontlhabongwe jwa sekidi sa lefatshe sa 45,000 hectares le le rekilweng ke puso mo khamphaneng ya Tati bošweng. Ramatshola a re ba dumela fa seo se tla rarabolola matshwenyego a tlhaelo ya lefatshe mo kgaolong eo. A re utlwe pego ka Abigail Madorobo. Lekgotla le la kaboditsha la Tati le lebagane le go laola tiriso ya lefatshe la morafe mo metseng e le 43. Fela ntse go na le thaelo ya lefatshe ka jana bontsi jwa lone ntse le le ka fa tlase ga khamphane e ikemetseng ya Tati. Mme e ne ya re bošweng puso ya reka lefatshe leo mo bogompienong lekgotla le mo dipuisanong le puso gore ba bone bontlhabongwe jwa lefatshe leo. We know Northeast has played a crucial role in making government consider buying such type of land, but because the plight of land shortage in the Northeast is known by government, we are proud that we are instrumental as a district for government to have purchased that land, but as of now it is still with the government, it is still state land. I think as time goes on, we need to give people an opportunity. They will see the need of the district and see how that could be apportioned or what can be given to Northeast. Consultations are still on, but we are hopeful as a district that we will get some stake on that. Le tlhalositse gape ka dikgang tse di amang kabo ya ditsha tsa bonno masimo magareng ga tse dingwe. The board was able to allocate residential plots before such land was registered in the land information system because the system had not started being enforced. And we managed to allocate 6,000
682 plots out of a target of 6,511, which aggregates to 93% of the planned target. That was our stake to the 100,000 plots as declared by the President. banni ba kgaolo ya bokoni bothaba ba kopilwe go ikwadisetsa ditankana tse dišwa tse di bidiwang secure land title ka dipalo tse di kwa godimo. Abigail Madorobo, BTV News, Masunga. Fa re tswelela ka dikgang tsa rona, lekgotla le le tlhotlhomisang dikgwebo le ikanne go beelwa ka thoko tseo tse di kganelang dikgwebo tse dingwe tsa monogae go tsena mo mmarakeng ga mmogo le go gola. Se se tlhalositswe ke mo kamela lekgotla leo mme Tebelelo Pule mo phuthegong ya lekgotla leo le babega dikgang. Re filwe Motube wa bega. Morago ga go itemogela dingongora tse di tlang ka dikgwebo tse di potlana, lekgotla le ne la ira maiteko a go gapela ko thoko tseo tse di kgoreletsang dikgwebo go gweba ka tsosologo le go kgona go ikala mo mmarakeng bogolo jang tse dišwa tsa lokwane. We adopted a 5-year strategic plan. We are on the 3rd year and we also have annual performance plans. CCA has a robust stakeholder engagement plan to educate consumers about their rights and responsibilities. And this is done solely to ensure that consumers play their role in developing fair markets. To continue sharing its impact, its role, operational progress across the business on this day annually and demonstrate the impact of its work in building fair markets. Gopotsong sa letsatsi la go ipella bagwebi le ne le tshwere mosong ono, lekgotla le solofetsa setšhaba gore se tla tswelela se lekola dikgwebo gangwe le gape le go tlhola gore a di setse di tsamaiswa morago bogolo jang letshwao la dijo le gore a di siametse go jewa. It is evident that we have made remarkable substantial progress as the CCA in enforcing competition and consumer laws and fostering competition culture in our markets. We have demonstrated that the focus is on ensuring that the Competition and Consumer Authority is effective in the implementation of competition policy. The assessment of effective implementation was laid bare by the number of interventions the CCA made. Go ya ka dipalo tse di supilweng ke lekgotla le mo dikgaolong di le 12 tse di setseng di amilwe mo Botswana, dikgwebo di le 510 di ne tsa sekasekiwa ka ngwaga wa 2022-2023 mme go supagetse fa di le 74% e le tsone fela tse di salang di tsamaiswa morago se go tlhalosiwa se sa jese duelang. Re filwe Motube, Botswana Television, Gaborone. Phetogo ya CSR e tla tshwarwang ngwaga yo tlang e tla rotloetsa tirisano mmogo magareng ga mahama wa dikhamphani tse di ikemetseng le batsaya karolo ka go tlotlomatsa ditiro tsa mo metseng go thusa ka ditlhabololo. Se se builwe ke mogolwane wa CSI Concepts mo bokopanong le babega dikgang. Go rata Maranyane ka pego. The conference will focus on how companies have reinvented their business strategies by incorporating CSR initiatives into their core business. It aims to showcase sustainable growth models and highlight the principles and the best practices used by corporates and CSR sustainability professionals to innovate their existing efforts. Some they have, but they don't know even how to report on them, how to package them, how to come up with the frameworks. Watso a re tsweledise dikgang tsa rona ka tsa metshameko re di newa jalo ke Edwin Mashiakgomo.
Tita Chiputulutse Dipuka letse je phailela madume go lona ka lerato ke re a re dilome sorota ka tsa metshameko ke Edwin Mashakgomo metsonetsare ditlhopha tsa setšhaba tsa borre le bomme tsa netball di letse di feditse mo maemong a bone tota a bone kwa kgaitsanong ya African Netball Championships e neng e tshwaretswe kwa University ya Botswana mo ga borone setlhopha sa borre se latlhegetswe kgatlhanong le Kenya ka dintlha di le 46 go tse 20 go tse supa fa bomme bone ba fentswe ke Zimbabwe ka tse 53 go tse 44. Setlhopha sa borre ke sone sa ntlha go tsena mo lebaleng ba lwela setsela sa bronze le Kenya banna ba mo gae ba iphitlhela ba seletse morago mo kotareng ya ntlha e fela ka 11-9 mo go ya bobedi Botswana ya leka go boa ko morago fela ba fitlhela Kenya le setlhopha sa Popota di a go ikhutsa ba eng ba tshwere ketapele ya 2015 karolo ya bobedi Kenya se ka digalebelo la motshameko ba nosa dintlha di le 26 mo kotareng ya bobedi la boraro fa setlhopha sa ga Boipelo Makwatse se kgonne go nosa dinno di supa fela maduo ao a netefatsa fa Kenya e boela gae ka setsela sa bronze fa Botswana e fetsa mo go a bone kwa letlhakore la borre kwa letlhakore la bomme setlhopha sa ga Neonto a gae sa bo sena le tiro e bokete kgatlhanong le sa maitemogelo a go godimo sa Zimbabwe baagisani ke bona ba ba simolotseng kotara ya ntlha bonte ba tsaya ketapele ya 15-8 le fa ditlhopha di ne di amogana dinno mo go e latelang Zimbabwe a tswelela ithomile kwa pele di a go ikhutsa ka 27-19 Botswana e latlhegetsweng kgatlhanong le Namibia ka mosupologo ya se ka kgona go ntsha thogo jaaka bone ba eleditse jaaka bomme ba Zimbabwe ba nosa di le 26 fa di na le dibakwadisa di le 25 mo katareng ya bofelo mo motshamekong wa bomme wa go lwela maemo a bothano mo kgaisanong e Kenya e fentse Eswatini ka di le 46 go tse 27 metshameko ya makgolakgang e a tswelela phirimaneng eno e ntse le kwa UB Sport Arena go go borre e taba ile ntwa magareng ga Afrika Borwa le Zimbabwe fa go bomme Zambia le Zimbabwe di talwela sejana le setsele sa Gauta go motse sefako BTV Sport Gaborone Boeteledipele jwa lekgotla la Botswana Football Association ba re go iponela phatla kwa kgaisanong ya WAFCON lekgetho la bobedi ke sesupo sa gore maduo a mantle a ka tswa fa lefatshe leno le ka tswelela ka go bereka mo go tlhabololeng kgwele ya dinao ya bomme moeteledipele wa BFA Maclean Letshwiti a re ba setse ba lebile go ka batlela setlhopha seo dithuso go ka itlhokoletsa kgaisano ya WAFCON mo go utlwalang ka jaana ba tla bo ba rekisa lefatshe leno fa pele ga lefatshe ka bophara. We could do much better if we had the funding to prepare the team to go and play at the AFCON. And I can tell you we'll go right through to the final with the necessary funding. We can't just say we don't have money. We have to go into the market and get the money, especially with the girls that can give sponsors a lot of exposure by going to AFCON. I always say to people, if we want to qualify for the World Cup, we have to invest in women's football. And this is a typical example. First of all, congratulations to the Mets. They've sacrificed, they've worked so hard to get here, and I'm so excited. On the ground, they are showing Madua on. So now we have a lot of work to do. Qualifiers. Now to go and compete. And for us to compete, we need more friendly games. We need a proper camp. We need but I'm so excited. We are so happy to support women football, and that shows growth in Botswana, and I'm so excited. I'm happy for the team. Boitumelo jo bo tla morago gone gore setlhopha sa setšhaba sa bomme sa the Messi iponele phatla lekgetho la bobedi kwa kgaisanong ya sejana sa Afrika sa bomme sa ngwaga o tlang kwa Morocco morago go fenya Kenya ka nno e lengwe go lefela mo tikologong ya bobedi kwa lebaleng legolo la setšhaba go dira jalo palo gotlhe ya dino tse pedi go e lengwe a diklokagiso molelekwa. Setlhopha sa monogae se tsene motshamekong o se tiiswe mokwa ke nno e le nngwe ya motshameka pele ga Borone United ke itumise dithebe mo tikologong ya ntlha bomme ba the Mets bo ba itse fa maleka a lefela setlhopha a ne a lekane go ka fetela go makgaolakgang a WAFCON ngwaga o tang le fa ba ne ba etela dikota kgapetsa bomme ba the Mets le Harambee Starlets ba retelelwa ke go tshikinya leto mo karolong ya ntlha
mo karolong ya bobedi Kenya ya nna le sebaka sente sa go ka tsaya ketapele jaaka bana ba abelwa penalty morago gore Noni Mahlasela a tshwara kgwele ka lebogo fela jaaka mo tikologong ya ntlha motshwara dino wa Botswana Sedileme Boseja a dira bontle a se dirile thago ya Cynthia Masungu. Seo sa tsosolosa mo wa bomme ba ga Alex Malete jaaka moragonyana motshameka pele wa Monyako le Dithebe a boa gape a ipoeletsa a no sa nno e le nosi ya botlhokwa go ka emetsa tatedi e reng e tsholegetse ko lebeleng le go la setšhaba. Go monate ga ba bologo sebata a ke jaaka ba se bone. Le fa Harembe Starlets e ne a tswelela ka go kokota go dipaleng tsa ga Boseja, bomme ba mo gae ba itshwarelela go fenya motshameko o ka nne go lefela seo se ba neela phenyo ya dinogothe tse 2-1 go ka netefatsa fa the-Mess e le bako wa AFCON lekgetho la bobedi ka tatelano. Or maybe it's because I was expecting us to go through, you know. Even when they had a penalty, I was saying this one is ours. Yeah, because we do a lot of preparation. If we were so unfortunate and we had to go to penalties, they were never going to score any penalty. We knew where every kicker is going to kick. So when it was a penalty, we said, oh, it's number 4. She's going medium right. And we had no problem. We had that information. And preparation, it helps you to be calm. So, yeah. But the game, we knew anything can happen. The penalty, we've worked on penalties at training, so we know when it comes to African football, they'll just give a penalty any day, any time. So we were prepared for that. We went there the first time. We can do it over and over again. Batsamaisi ba the-Mess jaanong ba lebagane ke tiro e tona ya go ka baakanya setlhopha gore se nne mo maemong a mante a go ka phadisana kwa morokong go o tang morago go fetsa mo dikwata finale ngwaga o fetileng. Kagiso Molelekwa, PTV Sport, Gaborone. a re dibe khutlo go nefa tla ke lebogela jalo morwa re tshepiso sekolo o neng a ranwa jalo ka puo ya diatla tse masha khomo se tsotobeng tse le phepa lo shara masu wa bua go taogarela jalo Botswana Connect ga kologelwa moremogolo go betlwa wa taola wa motho wa ipetla e re jaka re lebile malatsi a Keresemose le ngwaga wa mosha a tsweleng ka go fetola dikakanyo maitshwaro le megopolo thola ntse le bereka ka bonatla bonokopila le botswerere modimotjo. This is us. We like to walk, talk, and dance until the earth shakes. We like to play. After all, our backyard is 75,000 square kilometers of pristine wilderness. At night, we celebrate under the blanket of the stars. And when day rewards night with a beautiful sunrise, we are welcoming Dumela.